Continuamos y explicamos al principio, explicábamos también esos retos a los que se van a enfrentar los responsables de seguridad de la información de las compañías, algo que se ha mencionado también en este panel. Por eso queríamos traeros esta sesión, la siguiente, en la que van a ser los protagonistas, pues esas nuevas prioridades del CISO. ¿Cuáles van a ser? Una temática de rabiosa actualidad que nos va a hablar Jorge Hurtado, que es Chief Sales, Portfolio and Marketing Officer de S21Sec. Jorge cuenta con más de 20 años de experiencia en IT y ciberseguridad, más de 13 años reportando al Consejo de Administración de Empresas Internacionales de IT. Actualmente es CSO y vicepresidente en S21Sec. Su función es desarrollar y expandir la ciberseguridad gestionada globalmente, los ciberdelitos y los servicios de ciberinteligencia, ayudando a desarrollar de forma continua el portfolio de la compañía para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas a las necesidades de los clientes y, por supuesto, al escenario de la amenaza actual en la que nos encontramos. Jorge además posee un máster en Ciencias de la Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y un programa de innovación en ciberseguridad por la Universidad de Deusto. Jorge, que ya te tenemos por aquí preparado. Pues sí, Mónica. Por lo que veo. Un placer y, bueno, bienvenido y adelante, por favor, Jorge. Bueno, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos por asistir a este Nextsecure, ¿no?, que hacemos en formato virtual. Me encuentro precisamente, como decía Mónica, dentro del SOC y os quería decir que durante toda esta crisis, ¿no?, hemos mantenido un nivel de servicio continuado de los servicios gestionados que prestamos desde este centro de operaciones que está en la calle Ramírez de Arellano 21 en Madrid, ¿no?, así como el resto de centros que tenemos en Lisboa, en Oporto, Luxemburgo y México, ¿no?, desde los cuales pues hemos estado dando servicio a los clientes, ayudándoles en todo este proceso que tenía que ver con el COVID, ¿no? Y un poco lo que yo os quería contar es, bueno, pues lo que vemos, lo que hemos hablado con muchos de vosotros, del cambio de prioridades, ¿no?, y cómo está cambiando un poco el paradigma del CISO, pues debido a esta crisis de COVID-19, ¿no? Y en particular yo os quería hablar del cloud, ¿no? Hemos tenido un panel antes, pues yo creo que unos ponentes de primer nivel que nos han dado unos consejos y una visión, pues yo creo que buenísima, ¿no?, de por dónde van los tiros en el cloud, pero es que es verdad que con todos los procesos que han aparecido en COVID-19, pues cambia el paradigma del CISO y de alguna forma lo que pensamos nosotros es que se aceleran todos esos procesos de transformación digital y, por supuesto, de cloudificación, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Cuál es la opinión de las personas con las que hablamos y los clientes con los que nos relacionamos? En primer lugar, a pesar de que todo el mundo pues, piensa, ¿no?, que ciberseguridad va a ser una práctica que a medio y largo plazo se va a beneficiar, ¿no?, de este impulso de la transformación, pues es verdad que a muy corto plazo ellos creen, ¿no?, y nuestros clientes creen que van a tener dificultades presupuestarias, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de que entramos pues en una de las recesiones más importantes de los últimos 100 años, todos tenemos que ser conscientes que tenemos que tener un modelo de ciberseguridad que sea más efectivo, ¿no?, y que sea más eficiente. Y en ese sentido hemos lanzado, como contaba antes Agustín, la iniciativa de Thin Security, ¿no?, que nació también en conversaciones con un amigo y CISO y cliente, ¿no?, Damián Ruiz, de CISO de Singular Bank, y que de alguna forma los dos reflexionábamos pues pensando en cuáles eran los desafíos a los cuales pues se enfrentaba el CISO actual, y uno de ellos era pues un poco ese doble juego, ¿no? Por un lado, seguir incrementando el nivel de seguridad, por otro lado, seguir adaptando y ser cada vez más eficiente también en el tratamiento de los riesgos. Es decir, que parece que durante unos años hemos tenido, vamos a decir, barra libre en el consumo de servicios de seguridad y se han puesto pocos límites también porque los niveles directivos entendían que era algo importante y que a lo mejor pues había pasado mucho tiempo sin haber sido foco de ese mismo equipo directivo, ¿no?, y consejos de administración, y ahora pues esos presupuestos pues aumentaron, ¿no? Pero obviamente llega un momento en que hay que consolidar, ¿no?, y hay que simplificar. Con lo cual, a muy corto plazo, los CISOs están pensando en cómo hacer más con menos, ¿no?, cómo
adaptar sus niveles de riesgo gastando menos dinero. Y eso es un tema importante. Necesitamos una seguridad que sea más eficiente. Necesitamos y siguen necesitando los CISOs contratar y tener talento en ciber. Y cuando hablamos de transformación digital, pues casi se juntan como los dos agujeros negros de talento, ¿no? Por un lado, un experto en cloud, por otro, un experto en ciberseguridad, y ahora necesitas como el mirlo blanco, ¿no? que es un experto de cloud que además sea experto en ciberseguridad, lo cual es todavía más difícil de encontrar, ¿no? Por otro lado, los CISOs han tenido pues que pasar por un modelo de transformación del trabajo y del teletrabajo prácticamente de un día al otro o de una semana a la otra, ¿no? Y eso obviamente ha puesto mucho estrés en todos los controles corporativos que ahora veremos que estaban pensados para asegurar el interior de las redes con el empleado perfectamente localizado en el interior de las mismas. Y pues han tenido que abrir sus perímetros, ¿no? Unos con más criterio y yo creo que con más precaución que otros, pero evidentemente pues ha supuesto un cambio en el paradigma, ¿no? En fin, en las prioridades del CISO. Y por otro lado, que también mencionó antes pues nuestro miembro del board, Simon, pues un cambio también en las amenazas, ¿no? Porque obviamente los criminales también se han adaptado a esta nueva situación, ¿no? Y saben que la sociedad es más vulnerable, que las empresas están más expuestas y que los individuos se sienten más solos, ¿no? Y han aumentado de manera espectacular todo tipo de fraudes del CEO, fraudes o ataques de phishing basados en malware. Y no nos olvidemos también que de alguna forma pensamos, ¿no? que también los malos se adaptarán a cualquier paradigma que venga a continuación, ¿no? Son organizaciones criminales que bueno, pues son muy lucrativas y se preocuparán en innovar y en adaptarse a los nuevos escenarios, igual que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Desde el lado, vamos a decir, del Blue Team. Y ellos lo harán desde el lado criminal, pues tratando de aprovechar esas debilidades que dejemos por el camino, ¿no? Inclusive, pues de alguna forma esta desazón y crisis económica que puede llevar a mucha gente a la desesperación también puede hacer que desde un punto de vista de disponibilidad del talento criminal pues tengan a su disposición pues más recursos, ¿no? Más personas dispuestas a entrar en su juego. Bueno, ¿y qué pilares pensamos nosotros que pueden que pueden influir, ¿no? Y que influyen en cómo está modelando el comportamiento del CISO? Por un lado, está integrando tanto proveedores como capacidades técnicas, un poco en ese concepto de thin security que hemos dicho antes. Por otro lado, con un cierto pragmatismo, ¿no? Definiendo una estrategia de ciberseguridad optimizada, ¿no? Y orientada a resultados y de manera muy clara, pues midiendo cuál es el beneficio de cada una de las medidas desde un punto de vista de mitigación del riesgo versus el coste que tienen todas esas iniciativas, y a lo mejor pues cosas muy sofisticadas o offerings que realmente no aportaban un enorme valor añadido, pues se están dejando como para una segunda o tercera fase, hablando de las fases del mundo COVID, ¿no? De lo que llaman la nueva normalidad, ¿no? Del nuevo CISO. Por otro lado, también el CISO y las organizaciones pues quieren transformar modelos basados en grandes inversiones, ¿no? En modelos basados en coste operativo, que sean elásticos, que puedan crecer y decrecer fácilmente, ¿no? Y que no tengan pues los restraints que ahora mismo pues tienen las infraestructuras que son on-premise. Se ha demostrado que las organizaciones también tienen que tener una prioridad importante en ser ciberresilientes, ¿no? La palabra de moda, que es cómo nos podemos adaptar desde un punto de vista ciber, ¿no? Pues a las circunstancias y al impacto de los riesgos que nos suceden como organización, y yo creo que en eso todas las organizaciones con las que trabajamos, quien más, quien menos, pues yo creo que puede presumir de haber sido bastante ciberresiliente, ¿no? Y resiliente desde un punto de vista económico. Y por otro lado, finalmente, pues el perímetro, ¿no? Luego lo vamos a ver un poco cuando hablemos de cloud, pero obviamente el escenario ha cambiado. Como decía antes, pues antes teníamos a los empleados completamente controlados dentro de nuestras oficinas y hoy en día pues les tenemos aislados entre sí, con lo cual bueno, los esquemas basados en fraude
también tienen bastante éxito debido a ese aislamiento de los empleados. Muchos de ellos temen por su trabajo. Tenemos que protegernos también del empleado descontento y, por supuesto, el perímetro, pues si ya se decía que no existía anteriormente, pues ahora mismo, contando con la distribución de nuestra fuerza de trabajo, pues se ha volatilizado. Todos estos pilares son los que de alguna forma empujan hacia la transformación digital, quizá con más fuerza de lo que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Y por eso hablamos del proceso de cloudificación del cual yo ahora os quiero hablar, ¿no? ¿Cómo estábamos antes del COVID? Bueno, nosotros teníamos nuestro portfolio de aplicaciones y servicios, ¿no?, al cual accedían los usuarios, estaba en nuestra organización. Muchas de ellas son aplicaciones modernas, unas están basadas en un lenguaje, otras están basadas en otro, pero bueno, están dentro de nuestro entorno, vamos a decir, controlado. Hay una red corporativa donde coexisten los usuarios con los controles tradicionales de seguridad y en la cual la confianza se delega claramente en la ubicación del usuario, y esto lo vemos continuamente en todos los ejercicios de Red Team, ¿no?, y de pruebas de intrusión interna que hacemos con las organizaciones. Una vez nosotros conseguimos huella en una organización, debido a esta delegación de la confianza en la localización, pues es muy fácil saltar de un ordenador a otro, ir escalando permisos dentro de la organización y acabar con un permiso prácticamente total de la red. Debido precisamente a que las aplicaciones no están expuestas, ¿no?, y que solo usuarios internos, cuando solo son los usuarios internos, acceden a ellas, pues muchas veces no se pone el foco en la seguridad aplicacional, ¿no?, lo cual es un problema cuando abrimos esas aplicaciones al mundo. Y por otro lado, hemos ido montando, ¿no?, pues distintos mecanismos que agregan información, que correlan logs, que nos tratan de avisar cuando nos pasa algo, ¿no? Pero al final todo se hace de una manera un poco descoordinada. Cada integración de una nueva fuente en el SIEM pues nos supone prácticamente un proyecto de manera independiente y al final no se hace de una forma completa dentro de la organización, ¿no? Hay muchas dificultades para de alguna forma unir todos los servicios, ¿no?, tanto los servicios entre ellos, que muchas veces tenemos que recurrir a proxies y, bueno, pues un poco a adaptaciones que nos permitan que unos servicios se hablen con los otros, y desde el punto de vista de seguridad es muy difícil también correlar información de un sistema con respecto a otro, ¿no? Luego ya desde un punto de vista más operativo, como las aplicaciones, sobre todo aquellas que son más tradicionales, no son aplicaciones que estén diseñadas con una arquitectura moderna, desacoplada, basada pues en los nuevos lenguajes, pues son aplicaciones que son muy difíciles de escalar, ¿no? Cada vez que tengo problemas de rendimiento dentro de un sistema, pues tengo que meter un nuevo hardware, que me supone una nueva inversión, que me supone más consumo en el data center, más espacio, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es un poco la foto que teníamos hasta ahora. Como pone ahí, bueno, la defensa en profundidad, pues típicamente, ¿no?, es normalmente olvidada, ¿no?, o dejada en un segundo puesto, y la situación en la que nos encontramos ahora pues es más o menos esta, ¿no? Lo que han hecho la mayoría de organizaciones de una manera o de otra, y aquí no quiero entrar en mucho detalle técnico, es habilitar algún tipo de acceso remoto, ¿no?, para que los usuarios parezca que están dentro del entorno corporativo, ¿no? Y esto nos ha provocado muchos problemas y nos los provoca todos los días en la gestión de los incidentes que hacemos precisamente desde este SOC, ¿no? Por un lado, ha habido problemas tanto de rendimiento como de escalabilidad de las soluciones de VPN, que no están pensadas para que accedan de manera masiva, sino que muchas veces se habían planteado como mecanismos de contingencia para el equipo de sistemas o de gestión de tecnología pudiese administrar las redes y los sistemas, y no para que el usuario teletrabaje, ¿no? Y ese es el primer problema que nos hemos encontrado. Y por otro lado, empezamos a ver que como los usuarios conviven dentro de sus redes domésticas, pues con un montón de amenazas que hasta ahora no hemos tenido en cuenta, ¿no?, como decía Agustín, desde el punto de vista
de seguridad, pues tenemos no solo PlayStation, sino que tenemos equipos infectados, tenemos dispositivos de IoT que son vulnerables, tenemos cámaras, tenemos televisiones, tenemos wifis que son inseguras y de las cuales el vecino le dimos una vez la password, tenemos PLCs que transmiten la información por nuestra red doméstica. En definitiva, lo que hemos terminado haciendo es perder una visibilidad completa sobre el endpoint y sobre dónde están los datos, ¿no? Y cuáles son las amenazas que acechan a nuestros usuarios, ¿no? En ese salvaje oeste que llamo ahí, ¿no? El Wild West, ¿no? Bueno, esto obviamente tiene muchos riesgos, es obvio que ha permitido a las empresas ser ciberresilientes, pero no es una situación ideal, ¿no? Yo lo llamo la gran chapuza. Al final, el tratar de hacer que los usuarios convivan como si estuviesen dentro de la red, ¿no? Cuando en realidad están conviviendo en un entorno tan inseguro, pues al final lo que lleva es a problemas, ¿no? Por contaros algún ejemplo, hemos tenido varios casos ya en los cuales ha habido PCs pues, que tenían algún tipo de problema o comunicación con centros de comando y control maliciosos que están bloqueados en el entorno corporativo y que de repente cuando gestionamos el endpoint vemos que al conectarse a otras redes que son inseguras, ¿no? Y que son entorno doméstico, esas piezas de malware o pequeños artefactos que alguien ha dejado dentro del equipo y que estaban bloqueados, de repente se empiezan otra vez a comunicar con los actores que están fuera y que son maliciosos y por tanto provocan un incidente de seguridad. ¿Cómo sería un mundo ideal, ¿no? Pues sería más o menos este, para contaros después cómo podemos llegar a él, ¿no? Sería un mundo en el cual tenemos este concepto que llamamos de la microsegmentación, ¿no? Nosotros al final lo que queremos es tener ubicuidad del acceso a las aplicaciones, es decir, no queremos depender de dónde esté el usuario para poderle dar el acceso a la aplicación corporativa o tener acceso al dato. Queremos una conexión segura y queremos que esa microsegmentación no solo se dé en el lado del servidor, sino que también se dé en el lado del cliente, donde además el control y la seguridad nos lo garanticen las famosas 3As, ¿no? La autenticación, la autorización y el control de acceso. De forma que yo puedo definir exactamente quién accede a qué con el principio del mínimo privilegio, ¿no? Y yo pueda asegurar igual o más los activos cuando están en cloud, bien sea que están en un entorno híbrido, ¿no? Como pone ahí, o bien en un entorno puro de cloud pública, igual o más de lo que lo hago ahora en el entorno on-premise, ¿no? Y cumpla pues con todas las cosas que pone ahí, pues tenga compliance desde un punto de vista de protección de los datos, tenga microsegmentación por defecto, tenga controles de seguridad nativos que no tenga que implementar, sino que me vengan en el paquete de cloud, y esto pasa así en la mayoría de las nubes públicas, tenga desde un punto de vista de la respuesta a incidentes la capacidad de automatizar y la capacidad de auditar, ¿no? y de poder registrar absolutamente todo lo que pasa en mi entorno, que en el entorno on-premise muchas veces se hace difícil, tenga la capacidad de crecer y de crecer de manera elástica, tanto desde un punto de vista de las aplicaciones cuando tienen mayor demanda o van creciendo, y eso me va a suponer que hay menos coste y por tanto que a lo mejor voy a poder dedicar más recursos a seguridad, como también que escalen las propias soluciones de seguridad y no se basen en los viejos entornos on-premise en los cuales solo puedo escalar verticalmente, ¿no? Y bueno, y seguramente me voy a quedar con algo, ¿no? Que lo vamos a hablar ahora, que es un poco todas aquellas aplicaciones que son aplicaciones heredadas y que, bueno, posiblemente no merezca la pena moverlas del entorno on-premise, ¿no? Pero la mayoría de las aplicaciones accesibles de manera ubicua y con una conexión segura por parte de los usuarios, ¿no? Que elimine, como digo, esa, bueno, pues pequeño apaño, ¿no? Que al final supone el tratar de dar acceso remoto a los usuarios. Bueno, y esto que parece muy fácil, pues ¿cómo se hace, ¿no? ¿Qué consejos podemos dar para hacerlo? Pues bueno, son lo que llamamos las 6 R's, ¿no? Y es, primero, te tienes que sentar a analizar cuál es tu entorno aplicacional, ¿no? Y hacer un análisis a nivel de negocio y a nivel de priorización de lo que es el portfolio corporativo y qué aplicaciones se pueden beneficiar
más o menos de ese movimiento hacia cloud. Pero desde luego no tienes que mover todas. O sea, aquí hay dos que son las primeras que supone que no se mueven, ¿no? La primera, que parece mentira, pero es obvia, es cada vez que hay un análisis aplicacional en cualquier entorno, pues un porcentaje X, ¿no? Ahí, por ejemplo, Amazon decía que entre el 10 y el 20% de las aplicaciones, pues realmente se pueden terminar, se pueden apagar y no pasa nada, ¿no? Con lo cual, bueno, algo también que va orientado no solo a la reducción del coste de tener una aplicación activa y de no consolidar la otra, sino como pone ahí, mayor superficie de ataque, como todos sabéis, pues supone mayores riesgos, con lo cual si minimizo la superficie de ataque, estoy indirectamente también mejorando el riesgo. Por otro lado, puedo dejarlas en el entorno corporativo. Puedo decidir que, oye, es una aplicación que acabo de hacer, ¿no? Ya está desacoplada, no voy a tener mucho beneficio de moverla al cloud o quizá todavía no he terminado de amortizarla y por tanto la dejo en el entorno corporativo, pero también puedo moverlas, ¿no? Que son las otras R's, las 4 que me faltan, ¿no? En primer lugar, puedo hacer un rehosting, ¿vale? Que también lo llamamos el lift and shift. Es lo más rápido, es súper rápido. Yo hago una imagen virtual del equipo on-premise, lo copio al cloud, lo levanto en el cloud y empieza a funcionar bien sea en un entorno privado o bien sea abriendo esa aplicación al público, ¿vale? Con lo cual, bueno, esa parte, digamos que es la más fácil, no necesita mucho entrenamiento, pero obviamente no es la mejor desde el punto de vista de seguridad, ni me va a dar todas las ventajas de seguridad en el cloud pública que me puede dar moverlo de otra manera, ¿no? Pero, bueno, puedo hacer algunas cosas, puedo implementar cifrado de manera transversal en todos los equipos, puedo hacer microsegmentación, puedo escalar verticalmente con muchísima mayor facilidad que lo hago en un entorno on-premise y para algunas cosas, ¿no? Y en particular cuando tenemos incidentes, a nosotros nos resulta mucho más fácil gestionar incidentes de cloud pública, que últimamente están creciendo, que gestionarlos en un entorno on-premise, ¿no? Y en general pues puede ser bastante, bueno, beneficioso desde el punto de vista del coste. Por otro lado, puedo replataformar, ¿no? Que es, bueno, voy a hacer lo mismo, ¿no? Pero, bueno, voy a usar algunas capacidades ya nativas del cloud, toco aquí y allá, en vez de tener la base de datos voy a usar un servicio gestionado o voy a utilizar una facilidad de seguridad X, ¿no? No sé, un inspector que me va a dar los controles del CIS sobre los sistemas, con lo cual me voy a poder aprovechar un poco de eso, aunque desde luego no sigo sin seguir aprovechando todas las ventajas del cloud nativo. Puedo hacer SaaS, ¿no? Que como decía Simon, el SaaSing, ¿no? Es una de las tendencias actuales, que es externalizar completamente la aplicación. Pero ojo, externalizar la aplicación hacia un modelo SaaS tampoco significa que me pueda olvidar de la seguridad. Es decir, yo tengo que estar seguro de que sea cual sea el modelo de cloud que elijo, establezco yo los controles y me pongo dentro de toda la rueda del NIS sabiendo qué elementos me protegen mis datos y mi información, cómo los voy a proteger, si tengo activos o no, si los tengo identificados, cómo voy a detectar amenazas y cómo voy a responder ante ellas, ¿no? Con lo cual es muy importante que definamos conjuntamente con cualquier proveedor que nosotros elijamos un poco cuál es ese modelo de seguridad cloud que necesitamos nosotros y cuál es la granularidad que después vamos a tener nosotros sobre esos controles, ¿vale? Por otro lado, la opción más costosa, ¿no? Pero es verdad que es la que también permite de una manera más clara aprovechar todas las ventajas de seguridad, ¿no? que el cloud nos puede ofrecer, es hacer una rearquitectura, ¿no? Una refactorización de las aplicaciones pensando de manera nativa en cloud, ¿vale? O sea, definiendo lo que es la arquitectura de seguridad cloud que va a tener esa aplicación, desacoplando los componentes de las aplicaciones para que puedan crecer de manera independiente, cambiando las aplicaciones para que estén basadas, por ejemplo, en arquitecturas de tipo microservicios, ¿no? Que pueden crecer de manera independiente y puedo aislar también los problemas desde el punto de vista de seguridad cuando se producen, puedo implementar mecanismos de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo, puedo tener todo el control de acceso que antes tenía delegado en las aplicaciones, ahora lo puedo meter en la gestión del ciclo de vida de la identidad dentro de la nube, incluyendo también las aplicaciones, todos los temas de auditoría, de compliance, de respuesta automática, etcétera. O sea que realmente, ¿no? Y es un poco
el cambio que de alguna forma se está dando en los últimos años ya no es que no me tenga que fiar de una aplicación nativa en cloud, porque creemos que está más segura en un entorno on-premise. Es que por defecto las aplicaciones, y sobre todo cuando se va a esta R, ¿no? La R de la refactorización, pueden estar más seguras en un entorno en cloud de lo que lo están en un entorno on-premise, ¿no? Y por último, ¿no? Y por último, pues hablar un poco de qué hacemos desde ese 21sec, ¿no? A alto nivel, porque yo creo que ya estamos un poco fuera de tiempo. Pues tenemos básicamente dos propuestas, ¿no? Que estamos trasladando a los clientes y de las cuales tenemos ya pues varios proyectos ejecutados, ¿no? La primera es apoyar un poco al cliente en todo ese proceso de análisis de su entorno, de sus aplicaciones, para ver cuál es el modelo de cloud que desde nuestro punto de vista le interesa más, desde el punto de vista siempre de la ciberseguridad, trabajando con ellos en el diseño y arquitectura del servicio de cloud, trabajando en soluciones de terceros que se pueden implementar en el cloud para asegurar todo ese proceso de migración o soluciones nativas de las distintas nubes públicas y en los aspectos relativos al compliance y a la regulación que le afecta a cada cliente. Y por otro lado, pues en fin, dejar en cloud las cosas como en entornos on-premise, ¿no? Y este SOC que tengo detrás pues es un ejemplo de ello, pues no significa que las podamos dejar ahí y después nos olvidemos de ellas, ¿no? Hace falta gestionarlas, monitorizarlas y cuando nos pase algo hacer un análisis efectivo y poder responder. La respuesta merece un capítulo aparte, ¿no? Casi en el mundo del cloud, porque todos los sistemas de orquestación tradicionales que nosotros vemos desde el punto de vista ciber tienen también su lectura y su aplicación en el mundo del cloud, pero además de manera nativa en cloud con lo que llamamos funciones serverless, ¿no? Con lo cual yo puedo aplicar una seguridad mucho más efectiva en entorno cloud desde el punto de vista de respuesta de lo que jamás lo voy a poder hacer en un entorno on-premise. Y sin más, ¿no? Porque la presentación estará un poco a disposición de todos los asistentes, pues dejo aquí, bueno, un poco cuáles son los pasos metodológicos que seguimos en cada una de las dos propuestas que os traíamos. Y Mónica, te voy a dar paso a ti para que introduzcas al siguiente ponente. Fenomenal, Jorge. Pues muchísimas gracias y fantástica presentación, como siempre. Nos ha estado contando cómo se aceleran esos procesos de transformación digital y de cloudificación y cómo esos CISOs tienen que atender a las nuevas prioridades que, sin duda, están produciéndose ahora y se van a producir durante los próximos meses. Bien, pues hemos estado viendo a lo largo de la jornada, como nos ha estado explicando Jorge también, ese nuevo panorama de la ciberseguridad que no ha dejado de evolucionar. Si hay algo que sabemos es que los ciberdelincuentes usan cada vez técnicas más sofisticadas y está aumentando el propio número de los ataques. Nos lo han estado contando los ponentes, lo comentaba Agustín al principio, como ese 21sec lo está viendo, que ese aumento de los ataques, entre ellos, por ejemplo, el phishing, que ataca directamente a los usuarios que, como también nos explicaba, siguen siendo ese eslabón débil y es el que hay que fortificar. Pero hay más, ¿no? La evolución de las tecnologías y de la industria 4.0 pues ha traído consigo también muchas más amenazas para todo tipo de negocios. Y hemos estado hablando mucho a lo largo del día, como se han estado hablando también a lo largo de las últimas semanas y meses, de esa incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Y es cierto que es complicado predecir lo que va a ocurrir cuando tampoco se sabe exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Saber qué es lo que va a ocurrir en este momento de la historia es más complicado incluso de lo que ha sido nunca. Pero bueno, para nuestro disfrute contamos en este Nextsecure con un ponente que va a hacer un profundo e interesante análisis de lo que está ocurriendo y también de lo que puede estar por venir. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Bne Hammersley, periodista y presentador del programa de la BBC de Netflix titulado Cybercrimes with Bne Hammersley. Es editor de la revista Wired, es asesor del Foreign and Commonwealth Office, es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Británica de Naciones. Ha trabajado como el primer periodista en Internet para The Times y reportero de The Guardian. Con este currículum, la verdad es que estamos deseando escucharle. Welcome, Ben. Can you hear me?
Yes, I can. Hi, yes, I hear you. It's a big pleasure to have you here with us at Nextsecure. A big, big pleasure. So thank you very much, Ben, and please go ahead. Well, thank you very much for having me, and thank you to everybody who's joining this meeting from everywhere around the world. And I apologize for not speaking Spanish. I'm not nearly beautiful enough to do so. I'm here in Brooklyn, in New York, where it's very nice, but really everybody is meeting, as we have been for the past 3 or 4 months now, I think. I don't know. Time has no meaning. We've really been meeting in cyberspace, and that has brought to mind some ideas which I wanted to talk to you about. You've just heard my biography from Monica, and I was a journalist for a very long time and wrote an awful lot about cybersecurity, and now I run my own consultancy where I help people think about the future. And really, that's why we're here today. We are here in order to think about the future, to think about what we're going to be doing in the next few weeks, the next few months, the next few years, as we adjust our lives, our businesses, our organizations, our communities, even our countries, to this new post-corona world. And this is a problem because for the past 20 years, I have worked as a futurist. My job has been to help people think about the future, to help people talk about and discuss what they're going to do in the next few years. And the way we've done that before is that we have told stories about what the future will be. And we have used as the basis of those stories some things which we thought would be the same going forward. The most famous one would be Moore's Law, the idea that roughly every year for the same amount of money, computing power would double. And we've used that over the past 20 years to allow us to think about the world, because it brings with it some interesting ideas. For example, if something exists today in the technology world, but it isn't very good, then we know it will be very good in a few years' time. And so any business model based around somebody else's technology staying bad stops working. And this was something that we found, for example, with encryption. Over the past 20 or 30 years, many encryption schemes have failed, not because they were bad, but because everybody else got better. And so Moore's Law was a good system to think about the future. The other things we used to think about the future was the sort of understanding that underneath the technology, society and business and politics and all of those things would roughly stay the same, or at least they would be transforming at a predictable rate. The problem is that under huge stress, under great change, those stories no longer work. All of the assumptions that we had last year and before about how we could plan for the future have all stopped working because of the coronavirus crisis, and also because of the previous couple of years of great political change around the world. Now, this means that our planning is no longer working. There's another problem, and the other problem is that the stories that we told ourselves to do that planning were linear narratives. The stories were in a line. This is a very familiar way of telling stories. It's the way that movies work. It's the way that television works. It's the way that most books written in the West
work, which is that you have a hero, and the hero goes on a journey, and they face enemies, and they face setbacks, but eventually they win. It's the story structure of Star Wars. It's the story structure of Don Quixote. It's the story structure of all of the great stories. And we would use that same story structure to tell ourselves stories about how our businesses, how our industries, or how our own personal careers would develop. And again, those stories no longer work. And the reason they no longer work is because we've realized that the world is incredibly complex and weird and non-linear. And as the world has changed radically in the past few months, that complexity has become more and more obvious, because one decision to eat a bat in a market in China has led to the enormous changes in the world that have happened over the past few weeks and months, and will again lead, one thing will lead to another, will lead to another, which will lead to another, which will lead to another, all in this very strange, complex, interwoven web of decisions, which will lead to the fact that we will never, ever, ever go back to the old ways that we had before this year. We've realized, because of the coronavirus, that innovation, and innovation in any field, isn't a straight line. It's in fact a web, a complex web of change, where everybody is interdependent on everybody else. Now, this makes the old way of planning and the old way of making decisions inside organizations impossible, if we are honest with ourselves. And it's really that reason that everybody, I think, today is feeling so stressed and so uncertain. It's very difficult indeed for people to come to terms, to understand how to think about the world, if all of the tools that they had before no longer work. But that is the problem that we face today. We as professionals within our fields, as leaders within our field, people are asking us, what are we going to do in the next year, in the next 2 years, in the next 3 years? And they want us to have answers to that. But the old way that we would have answers is to understand how the world works, and we no longer do. And that's a big problem for everybody, never mind whether it's cybersecurity or government or education or whatever. Why is this a problem, though, for cybersecurity especially? Why am I talking about this to you today? Well, the reason is because cybersecurity, I think, is now becoming a smaller part of a much bigger problem, of a much bigger area, that we will realize today that the role of the Chief Information Security Officer is only partly around cybersecurity, but is in fact a much wider and a much more important role. And I want to try to explain to you why this is. Information security is the job of keeping all information safe. Now, we understand that, of course, it's what everybody does. Now, most people, when they think about information security, they think about digital information. You know, how do we protect our systems? How do we protect our email? How do we protect our databases? How do we protect the credit cards that we have stored in our payment processing systems, et cetera, et cetera?
But information is really anything that comes into the organization, all of the ways that we work with that information, and anything that leaves the organization. The coronavirus and the way that it has thrown everything up in the air and caused us to reinvent how we work, simply because many of us are now working from home for the first time ever. And many organizations have had to change the way that they operate, change the way that their systems work to allow people to work from home. Because that one simple change has caused so much trouble over the past few months, it has exposed the workings of the systems themselves. And we're realizing that the true risk for information security is not protecting email or protecting databases. It is, in fact, protecting people's ability to think clearly. This is the most important role, I think, in the 21st century. Information security is no longer about protecting computer systems. It is, in fact, about protecting your colleagues' ability to think clearly. Not being able to think clearly is really the wider problem that we face today. If you just look, for example, at the government responses to the coronavirus, every government has had a different reaction based on their ability to think about the evidence, think about the data that is coming in, their ability to see what that data means, their ability to apply that data to a mental model they have of what it represents, their ability to have an idea, and then their ability to spread that information of that idea to everybody else. At every stage of the reaction to the coronavirus, the ability or inability to think clearly has been the thing that has meant that some countries, many more people have died than in other countries. The inability of a senior leader to think clearly about the world has, in some places, killed people, and in other places, saved a lot of lives. Now, whether we're talking about lives and health, or whether we're talking about saving a business or understanding what's happening with your customers, it's really the same thing. It's the ability to think clearly about the information that's being received. And the information security officer, their role is to, I think, is to ensure that the leadership and the employees within an organization are able to think clearly. And this means that there are really now 4 parts of a CISO's responsibility. And I'm going to talk to you briefly about them now. Those 4 parts are bad inputs. The data itself that's coming into the organization is bad. Bad processing of that data. The way that people think about that data is bad. The bad environment, the place where that thinking is done, is bad. And finally, bad outputs, the way that the result of that is communicated to everybody else. Now, previously, a CISO maybe had something to do with inputs and maybe something to do with the environment in which it was processed, but not really, and nothing to do with the models and nothing to do with the output. But my idea for you today is that as a CISO, your role, or somebody who works with CISOs or somebody who works in cybersecurity, your role is to ensure the goodness of the inputs, the processing, the environments, and the outputs. So let's talk about those briefly one by one. Inputs is obvious. You have some data that comes into an organization, or comes into a family, or comes into a country, or comes into your own head
There is some data that we can verify as being true. It's data that comes from your own systems. It's data that comes from your own eyes. You can look and you can count the number of boxes in your warehouse, that sort of data. But there is other data that comes in that we have to now start thinking about and asking if it is actually true. In the case of the coronavirus, we've seen already in the news a lot of reports of decisions being made by governments based on data which was not true. And at some point, there needed to have been an information security person who looked at that data and said, this is not the data we should use to make decisions with, because this data is probably wrong. And there seems not to have been a person who took that responsibility. Now that's the case whether we're talking about coronavirus or we're talking about supply chains or we're talking about customer sentiment or we're talking about web statistics or whatever it is. Any information that's coming in needs to be checked to make sure it's true. Because the opposite of that is an attack surface. If I wanted to really break you as a company, I could just mess with your inbound sales figures. I could destroy a supermarket supply chain system by just having the wrong data come into it from its warehouse, or wrong sales figures come from a branch or something like that. And so for every one of these things, there is an attack surface that you need to prove. And so the attack surface for bad inputs is false information. And that can be false data, but it can also be fake news. It can be misinformation. There is an awful lot of evidence, for example, that there are government-sponsored attacks on information about vaccines and about coronavirus public health. And certainly here in the United States, there's lots of evidence that a lot of this information on Facebook and WhatsApp and Twitter and so on is driven by Russian state agencies performing a government misinformation campaign. That is actually an information security problem for you in a company. Because if employees start to receive anti-vaccine information on their Facebook pages, and they don't get the flu vaccine, or they don't get the COVID-19 vaccine when it's invented, then they become an epidemiological risk for your business. So there is an information security responsibility to make sure that your employees aren't reading bullshit on Facebook, because that has real-world implications for your offices and your business. And we need to start thinking about the wider implications of information security. Are people in your businesses being attacked with information warfare, not to get at commercial data, but to change their behavior in a way which might be dangerous for the rest of your company's operations? That's an information security problem we never took on before, but it is a thing. It's the worst cybercrime possible, in fact. The second one is bad processing, bad mental models. And again, this is a problem that we face today, which is that although the information coming into an organization may be true, the models that we place it through are no longer work. And this means that an information security professional needs to make sure that their colleagues are educated to a modern level. Let me give you an example of this that's useful for Europeans. I'm British and also American, but I was born in the UK, and so I'm very upset about the fact that the UK has left the European Union. And of course, that Brexit argument was a very wide argument, but one of the problems with it was that people discussing Brexit had the wrong mental model in their head of how international trade works.
And so it's impossible to have a discussion with people who are for Brexit because the way that they understand the world does not reflect the real world. If you have senior executives or anybody in your organization who is getting good data because your information security makes sure it's good data, but they're processing it mentally in ways which are out of date, that's an information security problem. And so the information security professional, again, now needs to look at a wider piece around helping people understand the world as it is today. That means educating people not just on not clicking on attachments, but also educating them on what capitalism actually is, for example. A much wider educational problem. The third thing is bad processing. Bad environment. This is, I would think, again, something which is much more interesting now we're in the post-corona, or we're in the corona world. And that is the effect of the environment, the physical environment that you are in, and how you're capable of thinking within it. We already know that it's going to be very difficult for organizations who work in closed window, sealed air-conditioned offices to return to work. Because the infection rate inside a 45th floor office building where you can't open the windows is much higher than the infection rate in a building where you can open the windows and have the wind blow through. There have been study after study showing this is the case. But those studies are new. What aren't new are the old studies which show the effects of the environment on the way that you can think. Let me give you an example. The average meeting room in an American office is about as big as this room behind me and is sealed from the world. It has air conditioning coming in, but you can't open the windows. If you have 6 people in a meeting room for an hour and a half, the level of carbon dioxide in the atmosphere in that room will have raised to above 2,500 parts per million. That's the level at which it very heavily affects your ability to think. A meeting in a meeting room with the door closed over an hour and a half, the atmosphere in that room is making everybody as mentally impaired as if they had drunk so much alcohol it would be illegal for them to drive a car. One of the reasons that meetings are terrible, why everybody hates long meetings, is not because people are terrible, but because people who are suffocating go crazy and go stupid. The reason that you have a headache after being in a long meeting is because you are dying and your brain is telling you to get out of the room. The reason you fall asleep in a meeting is because you are dying. There isn't enough oxygen in that room. If you want to have better information in your organization, if you want to make sure that everybody can think clearly, the information security professional needs to be in charge of the windows because they need to open them to get fresh air into the room. Because otherwise the IQs of the people in that office drop quite heavily. Another example is sleep. If you have a corporate culture which makes people work very long hours, if you have a corporate culture which means that everybody is 1 hour sleep deprived a day, by the Friday, after 5 days at work with an hour's less sleep than they should have every day, by Friday, again, they will be mentally impaired to the same level as if it was illegal for them to drive a car. Their IQ points drop massively. And so as an information security professional, your IT security might be perfect.
But your senior executives, the corporate culture that they have, which says that they have to be in the office for 15 hours a day and they're not getting enough sleep, that corporate culture is physically making them stupid. It's physically preventing them from having good ideas. If you work in a workplace which forces people to stay at work and reduces thereby the number of hours that they can sleep, that organization is actively trying to have employees who are more stupid than they need to be. The same can be said about similar things around light, similar things around sound, and especially similar things around open plan offices. And again, if you're an information security person, you are no longer just about IT, you're about protecting people's ability to think clearly. And it is impossible for you to think clearly in an open plan office. The reason that if you go into any open plan office anywhere in the world that you see people wearing noise cancelling headphones is because they are naturally realizing that the surrounding noise is stopping them from thinking, is making them more stupid. You could do more as an information security professional to protect the information inside the organization by buying everybody noise cancelling headphones or by giving everybody doors to their office than you could do with really any other IT-based intervention. As I keep saying, we have realized greatly over the past few weeks that the only thing that keeps most organizations running, if you're an organization that can work remotely, is not the machinery, is not the factories they have, but the things they do with knowledge. And the information security professional's role is to protect that ability. Previously, it was protecting the systems and the data. But from now on, the best information security professionals are people who are going to protect everything about the way that people process information. The ability to think clearly, the ability to think correctly, the ability to receive information which is true, and then the ability to do the final thing, which is express their new knowledge to everybody else. And so that's the fourth and final pillar, which is the information security of publishing forward. Currently, most organizations do a terrible job of publishing their ideas, of communicating what everybody knows to each other. And that, I think, is the final role of information security, is to genuinely look at how information flows through the company. How is information given from one person to another throughout the organization? Is it done well? Can it be done more clearly? Is it saved anywhere? Is there any information loss if an employee leaves? And so on and so on. This used to be called knowledge management. It used to be part of the training or the lead or the HR function. But really, it's a security issue. At the moment, if I go into an organization, if I put malware on your system and I exfiltrate lots of data from your server, that's an information security problem for a CISO. But if I go and I take one of your employees and I give them more money and they leave and they come and work for me, I've taken even more information out of your company. You no longer have it. And most companies don't have any record of it. And they've also never given that person the ability to teach other people. And so I don't need to break into your service to steal your information. All I need to do is just give somebody a job.
And so again, as an information security professional working in the 21st century, one of your roles is to protect the information that's inside the heads of your employees and making backups of that information by making it easy for them to get that information out of their head and into the heads of somebody else. These are wider and wider and wider roles for the information security professional, but they are necessary, I think, in the world as we move forward. I think these are really the most important roles in the future of organizations, in the future of business, and increasingly in the future of people's lives at home, in their families, in their communities, and 100% inside governments and countries. Without genuine protection of information and the ability to think clearly, we will always be in a bad place. Which really leads me, I think, to my final point, which is we can no longer make plans based or make strategies based on the old ways of thinking. And so because of that, we have to become very adaptive. We have to change the strategies of our companies to react very quickly and easily to the world as the world changes. And now that's another discussion to have. But that sort of adaptive futurism, as we call it, the ability to change in reaction to the world, depends entirely on how we understand the world. You can't react to something in a good way if you don't understand what that thing is in the first place. And so the future of every organization, even and especially the organizations which today are finding it very difficult to think about the world past next week or past next month. The future of every organization, the future of your family, of yourself, your own personal careers, the future of your communities, the future of your countries are dependent on the ability to adapt and change direction as quickly as possible when the world changes. And you can only do that if you can understand what is happening when the world is changing. And you can only do that if you have true information security. The role of the information security person in the next few years is going to be one of the most important in all of humanity. There are some organizations, there are some countries which are very much reality-based. They are able to see how the world is, they are able to think about it clearly, they're able to make decisions well, and they're able to communicate those decisions to each other efficiently and truthfully. And those countries and those organizations and those people will be very successful. But there are also countries where the leadership does not believe in reality, does not understand the information that is coming in, is making up their own information, and then applying it to mental models and systems which no longer reflect the world as it is. And they're doing it in places that are not good for thinking in. And then they're communicating it badly to everybody else. And those organizations and those countries and those people are going to find the next few years incredibly difficult. We cannot possibly predict what the future will be like. We can't possibly predict what the future will be like next month. Never mind in November or January or 2030. But we can get ourselves into a position where we are able to react well to whatever happens. But we can only do that if we can genuinely trust the information that we have coming in. And we can only do that if our information security colleagues are looking after us. At every big crisis, there are people who need to step up and do their jobs really, really well.
And this is that crisis for information security and for cybersecurity. If you do your job well, the decisions that will be made will be good, and over the next few years, things will be back and will be in a good place. But if the information that we are using is wrong, if the models we use are wrong, if the environments we use are wrong, and the processes we use are wrong, if we can't communicate that stuff, then the decisions that will be made over the next few years will be bad. And that, for many of us, will be a complete disaster. So if I have one message to you at all today, it's that this is your job now. This is the time when information security has to save the world. And I think it's very important that we start taking that responsibility on from today. So it's time to get to work. Thank you very much for listening. And I believe now we have time for some questions. I think we don't have time for questions. We will send the questions to you. Okay. So you can answer them to the audience. So thank you very much, Ben, for your talk. Thank you very much for your time. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Aquí finalizan las sesiones de esta plenaria. Hemos escuchado fantásticos análisis, comenzando por lo que nos decía Ben ahora, ese rol del CISO, del responsable de seguridad de la información. Agustín también nos destacaba al principio ese incremento significativo de ataques que se han producido aprovechándose de la inquietud de la pandemia de COVID y cómo las personas siguen siendo ese eslabón vulnerable y siguen siendo ese punto de entrada de las amenazas, a lo que se añade que el teletrabajo pues mezcla ese ámbito personal con el profesional que hay que tener en cuenta, muy relacionado con lo que nos contaba también Simon, que se ha producido un incremento de esa carga de trabajo, pero creando asimismo un entorno más disperso, por lo que las prioridades de la ciberseguridad tienen que girar en torno a la privacidad, al análisis del riesgo, con soluciones que se enfoquen al identity management, a la seguridad del endpoint, del mobile, anti-phishing, y también sin olvidar el entrenamiento y la formación en ciberseguridad, algo que también destacaba el panel moderado por Igor, con David, con Peter y con Iker, acerca de los entornos cloud y la ciberseguridad, que mencionaban esta importancia del entrenamiento, de la awareness. Mencionaba Iker el modelo Zero Trust, que hay que identificar los permisos para reducir las vulnerabilidades, salía a reducir el concepto de las responsabilidades, que más que compartidas podían ser divididas, como nos mencionaba Peter, aunque David no veía solamente retos en el cloud, sino también oportunidades, aunque fuesen por parte de los atacantes como de los que los defienden. Por ello, la importancia de la visibilidad y la monitorización. Pero en cualquier caso hay que involucrar, decían, al Departamento de Seguridad en cualquier implementación. Jorge también hacía un análisis y una reflexión acerca de esas prioridades de los CISO que Ben también nos ha estado comentando. Jorge nos decía que necesitarán seguir incrementando ese nivel de seguridad, aunque pensando en los próximos meses en aumentar también la eficiencia. Así que, bueno, van a ser tiempos de incertidumbre, como bien nos decían todos estos ponentes en sus sesiones, pero sin duda también van a ser tiempos apasionantes para el sector de la ciberseguridad. No queremos dejar pasar esta ocasión para animaros a participar en un próximo evento virtual. Pronto os daremos más información. Permaneced atentos, por favor, a las redes sociales y comunicaciones de S21SEC. Y, por cierto, que os haremos llegar también en breve un correo con las sesiones de este Nextsecure 2020 que podréis ver de nuevo en diferido cuando queráis. Y os transmitimos de nuevo nuestro agradecimiento a todos los participantes, por supuesto, a todos los ponentes por sus sesiones en esta jornada y por sus análisis tan interesantes. Por supuesto, a todos los asistentes que habéis estado con nosotros un año más en esta edición número 22.
tan especial en un formato online. Así que gracias por acompañarnos allá donde estemos y allá como se realice este evento. Mi agradecimiento, por supuesto, a S21sec por confiar de nuevo en mí. Un verdadero honor haber tenido la oportunidad de conducir este evento, estar con todos vosotros. Muchísimas gracias a todos. Aquí terminamos y os esperamos en el próximo encuentro. Hasta pronto.